चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਈ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ। ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਏ ਖੁਸ਼। अमरीका ने मनाया 245वां स्वतंत्रता दिवस। लिंकन मेमोरियल के नेड़े मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रपति जो बाइडन और पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडन रहे मौजूद। व्हाइट हाउस में भी की गई एक बारबीक्यू पिकनिक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा विच गर्मी ने इस कदर कहर मचाया होया है कि ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਕੈਂਪਲੂਪਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। When you hear people's homes burning, you obviously want to do what you can. Initially, I thought I would provide clothing, and we have a family of 3 kids, so that was my first instinct. But going down there, I saw that they were overrun with so many donations that they couldn't sort them, and then also they were having trouble distributing hotel vouchers. So we talked to people, and we observed, and we realized that the biggest issue they had was just fuel to be able to get from where they're going to the designated hotels, and also to keep their vehicles running. It's 40 degrees out here, so to get some AC in their vehicles, and so we saw that as a priority, and people have been super grateful. Members of the local church who got some feminine hygiene products and whatnot, just specific things that people were asking for when we were out distributing. It was just, some people were asking for some 10W30 oil for their car, and then other people needed other things. So we just did what we could with what we had. Just a lot of frustration, and not so much, with the system and what's happening, but more so just, desperation, I think, is probably the better word. You could just see that you're losing everything. People are trying to communicate via Facebook to get a hold of loved ones, because the members of Lytton, if they lived on the north side of the valley, they were asked to leave north, and the opposite side obviously leaving south. So a lot of families were split up, and just a sort of very chaotic, I would say. So I think this little bit that we could do is, I think, boots on the ground, right? Let's try to help out people where we can. And I think ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿੰਟਨ BC ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। So I did not expect this response. I initially had a 10-foot U-Haul truck that we were going to be using, and as the response built, we had community members come forward to volunteer with big, larger trailers. Black ones, empty ones, thank you. It's emotionally overwhelming, a good overwhelming. Those are the best kind. But it's really beautiful to see people rally together, and really our intention is to let the people who are struggling the most right now know that they're not alone. We had 3 big moving trucks, 4 pickups, and we convoyed up, and it was just unreal. We pulled up to Tuckawayom Village, and we filled the Longhouse and the community center of a Boston bar. Just felt pretty helpless knowing a lot of our friends and people we consider family were caught up in the middle of this catastrophe. Some of the most formative years of our adulthood happened in that town. Our marriage started there. Our families started there. Our friends' families started there. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। It felt a little surreal. Yesterday was our first day of opening, and I just remember walking to work, and I kind of had those jitters that you get on your first day of school or something. They're like, don't ever go away again, It's really kind of amazing, yeah. Community here in Toronto, we're on Gerrard and the Jones area. We lovingly call it the East End or Jerome's. And we have a great business community here too with all the restaurants. So
it was a real loss. It felt very, deserted and stuff like that when you did walk around. So having the outdoor patios open and having the liveliness of these couple of blocks for us has been incredible, and our clients are just becoming kind of pros at it because, as you know, this is not our first rodeo when it comes to being locked down and reopening. So, we just kind of did all of the things. We constantly made sure we were checking the government updates for what the protocols are for PPE and regulations. And then it really is just a matter of going over everything again, cleaning and sanitizing constantly and making sure our clients know what the protocol is when they come in. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਫਦ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਇਸ ਵਰਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। We still have a strong affiliation to the Catholic Church. It's played a very important and pivotal role with the Métis Nation since even the beginning of the negotiations of Manitoba into Confederation. It's the only Indigenous government in history to bring a province into Confederation led by Louis Riel, but Father Richard was his ambassador who negotiated on his behalf because he couldn't go to Ottawa. There was a bounty on his head. So Father Richard played a very important role on the creation of Manitoba in the Métis Nation. So when you look at it from that context, we still use the church a lot for funerals and ceremonies, baptisms, weddings. And when you burn a church like that, people don't feel or understand right now the consequences later. When somebody dies and you need a church, and all of a sudden there's no church to go to, maybe miles and miles away. When you have wakes or you have ceremonies, personal ceremonies with your family, or people already got married in these churches, baptisms happen in these churches, and they're gonna break a lot of hearts on this issue. And I definitely understand the pain, I understand the hurt, but that's not how you achieve it. In fact, when I saw a bunch of orange T-shirts by probably over 1,000 of them walking together, united and across this country. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 245ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ USA ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ 1000 ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਏ ਸਨ। We do this together. By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to celebrate Independence Day. I will make this Independence Day something truly special. This 4th of July, America's back. Vaccinated, the first thing on my mind was I can finally see my friends and go out to dinner. We feel more comfortable taking our children out and about. See my family. Hugging my grandchildren again. Being out together, being fully vaccinated. Being vaccinated means I can walk at my college graduation. I was able to marry the girl of my dreams. I'm looking forward to welcoming people back into my business. Going to the movie theaters. There's nothing that quite beats live music. Attend a summer baseball game in person. Traveling. Went out into Oregon wine country. Just got back from a trip to Maine. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੋ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਤਿੱਬਤ, ਫ੍ਰੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਈਸਟ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਉਈਗਰਾਂ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਸਨੀ ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤਿੱਬਤੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਤਸਵ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇਤਾ ਗਲੋਰੀਆ ਫੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 20 ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੋ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਤਪੀੜਤ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 72% ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। I didn't qualify for a lot of the grants. I had no revenue streams for that business, so I had to give it up and seek full-time employment. It required proof of payroll records with CRA, which I did not have because A, I had launched recently when the pandemic hit, and B, I didn't have full-time employees. When you have employees on reserve, they're non-taxable. So what happened was there was a checkbox on the Sabha application where you had to show taxable payroll on reserve, and you couldn't show that because it's not applicable on reserve. Any business that was owned by a government, and when you think of First Nations as governments, that eliminated them. Definitely Indigenous businesses have increased barriers with respect to taxation rules and CRA, and then also with respect to or lack of relationships with major financial institutions. The business doesn't own the land, so it's very difficult to have that collateral in going to a bank. ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਬਸ ਬੀਅਰ ਬਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। I feel like Midway is going to be bumping. I saw a few people there and it looked fun. I mean, we missed it and we're happy to be out. I haven't gone out like this in like way over a year. I haven't had a chance to go out yet. This is awesome. Adapted and pivoted a ton. I think that's kind of the word of COVID is pivot or adapt. So we've learned a lot about ourselves, but now we can see what we can apply from what we've learned, as well as get back to some of our roots. I haven't been to one in like over a year. It's so nice to be able to get out of the house. I think a lot of people are out trying to have fun with their friends, enjoying being out finally after the COVID restrictions that we've faced. Everyone has suffered some degree psychologically and mentally over the last 18 months. It's been tough for everybody, and it's really nice to go out and see people. That's all very important, but if you want that to continue, get vaccinated and this will pass. So many hugs and high fives, and you could tell that people definitely were longing for that connection with people they've met before or just completely new strangers. But yeah, it's hard to describe the emotion. I would say it was definitely emotional for the first day for me, for sure. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। So I'm doing okay. We're managing, we're supporting one another the best we can. We're staying at the Sandman in Langley. No, just me personally, but I have 11 other community members that I'm kind of supporting. A couple elders, one that's in a walker, a young family. And so there was a group that they didn't have transportation, so we managed to get transportation for them. And so I'm supporting them here at the hotel. Well, I was actually in my house, which is it's a teacher unit that our school, Stein Valley McCluskett School, actually owns, right down on Fraser Street. So the fire actually happened on the other end of Fraser Street. I'm located sort of towards the other end of the Fraser Street, and I was there conducting an interview with two of our board members via Zoom. We were interviewing a special education teacher at the time, and that was at 4:15 that the interview started. By 4:30, the siren went off.
BC सूबे ਦੇ 12 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 78% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 36% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 87 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,47,790 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 652 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ 1,45,362 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ 22 ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,759 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। एक जिंदगी का लंबा सफर तुसी एजुकेशन के फील्ड में बिताया। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू रीच अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल? BSc B.Ed अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी करने तो बाद मैं राइट अवे मैनू पहला तो खालसा स्कूल देवनगर विच ही बायोलॉजी टीचर की जॉब मिली। आफ्टर दैट इन 1988 आई मूव टू कैनेडा टू हैमिल्टन ओंटारियो। मेरे दिमाग च कोई गल सी कि एक और नवा सिक्खी अदारा शुरू हो रहा। मेरा शुरू तो ही झुकाए रहा कि सिक्खी अदारे काम करना, सिक्खी अदारे प्रमोट करना।